Ku itariki ya 7 z'ukwa kane 2024 nyakubahwa Perezida Paul Kagame yerekuye avuga byose atekereza, asangiza abanyarwanda inshuti z'u Rwanda zimwe mu nkuru ze bwite adakunda kuvugaho, agaruka ku mugabo mwiza Dallaire kureyoboye ingabo za UN zari mu Rwanda, avuga ku ngabo z'Abafaransa zaje mu Rwanda mu 1994 muri operation Turquoise, avuga kuri Ibingira wabohoye umujyi wa Butare. Mu ijambo rye ubwo yatangizaga icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Dear friends, excellencies, nshuti zacu, banyakubahwa bakuru b'ibihugu na za guverinoma, bafasha banyu, namwe abahoze muyoboye ibihugu byanyu n'abafasha banyu muri hano, bashyitsi badasanzwe, banyarwanda mwese, ndabasaba ko munyihanganira nkomeza iri jambo mu rurimi abashyitsi bacu babasha kumva neza. Uyu munsi imitima yacu irakomeretse, ariko irashima ku cyo u Rwanda rwabaye cyo. Kubarokotse bari muri twe tubafitiye umwenda, twabasabye gukora ibidashoboka byo kwikorera umutwaro wo kwiyunga ku bitugu byanyu, kandi mwarakomeje murabikora. Buri munsi mukomeza gukora ibidashoboka mubikorera igihugu cyacu, turabashimira. Ubwo ingabo zakoze jenoside zahungiraga muri Zaire zibifashijwemo n'abazishyikiye bo hanze muri Nyakanga mu 1994, zarahiriye kwisuganya hanyuma zikagaruka kurangiza jenoside. Zagabye amagana y'ibitero by'iterabwoba byambukiranya imipaka mu Rwanda mu myaka 5 yakurikiyeho. Intego yabo ntabwo yahindutse, kandi impamvu imwe uyu mutwe izwi nka FDLR utasenywe ni uko gukomeza kubaho ku bwa zimwe mu nyungu zitajya zivugwa. Mu ijoro rimwe mu minsi ya nyuma ya jenoside nasuwe bitunguranye na General Dallaire mu gicuku. Yarazanye ibaruwa n'ubu ndayifite, yari iy'umuyobozi w'ingabo z'Abafaransa bari bohereje mu burengerazuba bw'igihugu cyacu muri operation Turquoise. General Dallaire nawe yampaye izindi nama, muri make yari kumburira ko Abafaransa bafite kajugujugu z'intambara n'ibitwaro biremereye byose, watekerezaga ko kandi bazazikoresha barwana natwe nituramuka tutabyubahirije. Abafaransa bava amaraso nkatwe, tuva kimwe rwese, ndetse kandi niba dufite amaraso mu mibiri yacu ubwo nta kibazo. Naramushimiye cyane, ariko mubwira ko mbere kujya kuryama abanza kubwira Abafaransa ko tuzabasubiza, kandi ko byarakozwe rwose. Nahise mpamagara kuri radio ya gisirikare umuyobozi twari dufite muri icyo gice witwa Ibingira, ndamubwira ngo bategure bakomeze kurwana. Bwakiye twafashe Butare. Ntitwari dufite intwaro nk'izo badushinjaga, ariko nibukije abantu ko ubu ngubu ari ubutaka bwacu, ari igihugu cyacu, abamena amaraso barakimenaho. Twashize ubwoba bwose, ibibazo byose byaradukomeje. Nyuma ya jenoside twarwanye n'ihurizo ryo gushaka uburyo jenoside itazongera kubaho. Hari amasomo 3 akomeye twigishijwe n'ibyo bibazo twanyuzemo. Nta muntu wasaba guha agaciro ubuzima bw'Abanyafurika kurusha uko twe ubwacu tukabuha. Iyo niyo nkomoko yo guhora twibuka no kuvuga amateka yacu kuko tuyabayemo. Icya kabiri, ntituzigera dutegereza ko badutabara cyangwa ngo dusaba uburenganzira bwo gukora igikwiye kurinda abaturage bacu. Niyo mpamvu rero abantu bamwe baba bameze nk'abikinira iyo badushyiraho ibikangisho binyuranye, ntibazi ibyo bavuga. Iyo niyo mpamvu u Rwanda rwohereza ingabo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, kandi rukagira ubufatanye n'ibihugu bya Afurika mu gihe rubisabwe, kubera ko intandaro ya jenoside ishingiye kuri politike n'umuti ugomba kuvaho ngaho. Dore ko niyo mpamvu politiki yacu idashingiye ku idini cyangwa amoko, ndetse n'ibizigira binabukundi. Ndashaka kubasangiza inkuru yanjye bwite. Ni inkuru bundi nari naragize ibanga. Mubyara wanjye urebye ni nka mushiki wanjye Florence, yakoraga muri UNDP hano mu Rwanda mu myaka irenga 15. Nyuma y'uko jenoside itangiye yabuze uko ava mu rugo iwe. Urwo rugo rwe rwari hariya muri Camp Kigali. Yari kumwe n'abishywa be n'abana b'abaturanyi bari benshi. Telefone mu rwe yari igikora.
telefone mu rugo rwa Florence yarakoraga. Nagerageje kumuhamagara inshuro nyinshi nkoresheje telefone yanjye ya satellite. Inshuro zose twavuganaga yarafite impungenge, ariko ingabo zacu ntabwo zabashije kugera muri kariya gace. Ubwo Dallaire yazaga kunsura ku Murindi, namusabye gutabara Florence, ambwira ko azabigerageza. Ubwa nyuma navuganye nawe, namubajije niba hari umuntu wamugezeho, ambwira ko ntawe. Atangira kurira, arambwira ati Paul, ukwiriye guhagarika kugerageza kudutabara, ntabwo dukeneye kubaho. Nahise numva icyo ashatse kuvuga, hanyuma arakupa. Icyo gihe nari mfite umutima ukomeye, ariko nacitse intege ho gatoya kuko numvaga icyo yashakaga kumbwira. Mu gitondo cyo kwa 16 Gicurasi, nyuma y'ukwezi kwicarubozo, barishwe usibye mwishe umwe wagerageje gutoroka, bizwemo uruhare n'umuturanyi. Nyuma biza kumenyekana ko umunyarwanda wakoraga muri UNDP yagambaniye mugenzi we w'umututsi akamutereza abicanyi. Ikibabaje nuko uwagambaniye Florence nabo bari kumwe yakomeje gukora muri Loni na nyuma ya jenoside, kandi ibimenyetso by'uruhare rwe muri jenoside byaramenyekanye. Abantu baramubonye yishimira urupfu rwa Florence mu ijoro ry'icyo gitero. Yakomeje gukorera muri Loni imyaka myinshi, kandi nubwo hari ibimenyetso bimuhama binerekana uruhare rwe akidedembya mu Bufaransa. Mu mwaka w'1994 abatutsi bose bagombaga kwicwa bagashiraho, kuko ubwicanyi bwatumye nge n'ibihumbi by'abandi tujya mu buhungiro. Niyo mpamvu n'impinja zishwe ngo zitazakura zikabarwanya. I want to share a personal story which I usually keep to myself. My cousin, in fact, a sister, Florence, worked for the United Nations Development Program in Rwanda for more than 15 years. After the genocide started, she was trapped in her house near the camp Kigali, Army Barracks, with her niece and other children and neighbors, around a dozen people in total. The telephone in Francis' house still worked, and I called her several times using my satellite phone. Each time we spoke, she was more desperate, but our forces could not reach the area. When the command of the UN peacekeeping mission, General Dallaire, visited me where I was in Mulindi, I asked him to rescue Florence. He said he would try. The last time I talked to her, I asked her if anyone had come. She said no, and started crying. Then she said, Paul, you should stop trying to save us. We don't want to live anymore anyway. I quickly understood what she was saying, and she hung up.
that time, I had a very strong heart, but it weakened a bit because I understood what she was trying to tell me. On the morning of May 16th, following a month of torture, they were all killed, except for one niece who managed to escape, and thanks to a good neighbor. It later emerged that a Rwandan working at the UNDP betrayed his Tutsi colleagues to the killers. Witnesses remember him celebrating Florence's murder the night after the attack. He continued his career with the United Nations for many years, even after evidence implicating him emerged. He's still a free man, now living in France. I asked General Dallaire what happened. He said that his soldiers encountered a militia roadblock near the house, and so they turned back just like that. Meanwhile, he conveyed to me an order from the United States ambassador to protect diplomats and foreign civilians evacuating from or by road to Burundi from attack by the militias. These two things happened same time. I do not need to be instructed to do something that goes without saying. That's what I was going to do. But the militias ran away, or rather peacekeepers ran away from militias, were manning a roadblock. I do not blame General Dallaire. He's a good man who did the best that could be done in the worst conditions imaginable, and who has consistently borne witness to the truth despite the personal cost. Nevertheless, in the contrast between the two cases, I took note of the value that is attached to different shades of life. In 1994, all Tutsi were supposed to be completely exterminated once and for all, because the killings that had forced me and hundreds of thousands of others into exile 3 decades before had not been sufficiently thorough.
That is why even the babies were systematically murdered so they would not grow up to become fighters. Rwandans will never understand why any country would remain intentionally vague about who was targeted in the genocide. I don't understand it. Such ambiguity is in fact a form of denial which is a crime in and of itself. And Rwanda will always challenge it. When the genocidal forces fled to Zaire, now the Democratic Republic of Congo, in July 1994, with the support of the external backers, they vowed to reorganize and return to complete the genocide. They conducted hundreds of cross-border terrorist attacks inside Rwanda over the next 5 years, targeting not only survivors, but also other Rwandans who had refused to go into exile, claiming thousands more lives. The remnants of those forces are still in eastern Congo today, where they enjoy state support in full view of the United Nations peacekeepers, their objectives have not changed. And the only reason this group today known as FDLR has not been disbanded is because their continued existence serves some unspoken interest. As a result, hundreds of thousands of Congolese Tutsi refugees live here in our country, in Rwanda, and beyond, completely forgotten, and no program of action for their safe return. Have we really learned any lessons? We see too many actors, even some from Africa, getting directly involved as tribal politics is given renewed prominence and ethnic cleansing is prepared and practiced. What has happened to us? Is this the Africa we want to live in? Is this the kind of world we want? Rwanda's tragedy is a warning. The process of division and extremism, which leads to genocide, can happen anywhere.
if left unchecked. Throughout history, survivors of mass atrocities are always expected to be quiet, to censor themselves, or else be erased and even blamed for their own misfortune. Their testimony is living evidence of complicity, and it unsettles the fictions which comfort the enablers and the bystanders. The more Rwanda takes full responsibility for its own safety and dignity, the more intensely the established truth about the genocide is questioned and revised. Over time, in the media controlled by the powerful in the world, in this world, victims are rebranded as villains. And even this very moment of commemoration is derided as a mere political tactic. It is not. It never has been. Our reaction to such a hypocrisy is pure disgust. We commemorate because those lives mattered to us. Rwandans cannot afford to be indifferent to root causes of genocide. We will always pay maximum attention, even if we are alone. But what we are seeking is solidarity and partnership to recognize and confront these threats together as a global community. I will tell you another story. One night, in the later days of the genocide, I received a surprise visit past midnight from General Dallaire. He brought a written message of which I still have a copy from the French general commanding the force that France had just deployed in the western part of our country. That operation took place. The message said that we would pay a heavy price, meaning those of us, the RPF, if our forces dared to
to try to capture the town of Butare, that is in southern part of our country. So, and General Dallaire gave me additional advice. He said, in fact, he warned me. He said that the French had attacked helicopters and all kinds of arms. Every kind of heavy weapon you can imagine. And therefore, we are prepared to use them against us if we did not comply. I asked Dallaire, I asked him whether French soldiers bleed the same way ours do. I asked him whether we have blood in our bodies. Then I thanked him and told him that he should just go and have rest and sleep, and have his sleep. After giving after informing the French that our response would follow. And it did. I immediately radioed the commander of the forces that were actually in that direction, in that area. Is called Fred Ibingira. And told him to get ready to move and move to fight. We took Butare, which we were being warned not to enter. We took that town at dawn. Within weeks, the entire country had been secured. And we began rebuilding. We did not have the kind of arms that were being used to threaten us. But I reminded some people that this is our land, this is our country. Those who bleed will bleed over it. We had lost all fear. Each challenge or indignity just made us stronger. After the genocide, we faced the puzzle of how to prevent it from recurring. There were three broad lessons we learned as a result of our experience. First, only we as Rwandans and Africans can give full value to our lives. After all, we cannot ask others to value African lives more highly than we ourselves do. That is the root of our duty to
to preserve memory and tell our history as we lived it. Second, never wait for rescue or ask for permission to do what is right to protect people.